So guys, after Platyhelminthes, now or as Helminthes nematoda, now I am going to explain you one of the most interesting invertebrate phylum, which is Annelida. Annelida means they have numerous annulus or ring-like structure within their body. That's why they are Annelida. This phylum has some unique features and represents some advancement of characters in purpose to the invertebrates. So we are now going to the most advanced stages or most advanced phylums of invertebrates. So Annelida, what are the most important distinguishing features of Annelida? Now I am going to explain you. They are Annelida because they have numerous annulus or ring-like structure in their body. So number one points, they are bilaterally symmetrical. Okay, so they are bilaterally symmetrical. That means if I cut their body in the middle portion, if you get the same proportion from the right side and the left side also. This is a number one important point for Annelida. Number 2 points, they have true coelom. So from Annelida, the origin of true coelom has started. So they have true coelom, number 2. Number 3 points, they have numerous metamere or somite in their body. That means each ring is a metamere or somite. So their body consists of numerous metamere or somite, number 3. Number 4 points, they are triploblastic. That means they have ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, and number 4 is they have closed blood circulatory system. Though they are invertebrate, but Annelida is the only phylum they have hemoglobin or erythropoietin, or I can say that erythroquinine. So hemoglobin or erythroquinine as a respiratory pigment in their blood. So they are the only invertebrate phylum they have hemoglobin or erythroquinine. As a result of that, their blood is looking like a red in color in purpose to the invertebrates. Though they are invertebrate, but still they are the only phylum. Please remember this point. They are the only phylum those who have hemoglobin or erythroquinine as a respiratory pigment in their blood. So this is one of the important features of Annelida. Number 2 is sometimes they are bisexual or sometimes they doesn't show any kind of sexual dimorphism. Okay, and the next point is their their excretory organ. Their excretory organ is nephridia. So they have an excretory organ. This is called nephridia. After that, they have their locomotory organ. The name of their locomotory organ is parapodia or seta. So they have an unique features. Each segment of their body have a pair of nephridia and parapodia or seta also. So please remember, each segment of their body has their excretory organ and locomotory organ. So this is this unique features. What is the name of these unique features? The name of these unique features is metamerism. So this is called metamerism. Please remember, polymorphism is for Cnidaria and metamorphism is for Annelida. What is metamorphism? That means repetition of several organs in each and every segments of their body. This is called metamerism. They have statocyst at their perception organ. So they have a perception organ and this is called statocyst. And last but not the least, they reproduce sexually. This is the important points of Annelida. Okay, so you have to remember these points. What is the example of Annelida? As we all know, the example of Annelida is suppose earthworm. What is the scientific name of earthworm? It is Ferretima posthuma. Or if you see a leech is also an example of annelids. What is the scientific name of leech? Hirudinaria granulosa. So these are examples, and after that Nereis is also there. Nereis is just a worm-like structure. So Nereis, the name of scientific name of Nereis is Nereis sp also. So now একটা ইউনিক ইনফরমেশন শেয়ার করি তোমাদের সাথে অ্যানলিডা থেকে, একটা বেসিক ট্রিক্স শিখিয়ে দিই। সাপোজ কোনো জোক তোমাকে ধরেছে, জোক যখন কোনো কাউকে অ্যাটাক করে, দে ইউজ টু সাক ইউর ব্লাড ফ্রম ইউর বডি, সো ইউ ডোন্ট ফিল এনি স্টিঙ্গিং সেন্সেশন ইন ইউর বডি, so or you don't feel you may feel some stinging sensation in sometimes in severe cases, but
ইউ ডোন্ট ফিল এনিথিং, বাট যখন তুমি দেখছো যে জোকটা ধরেছে বা যখন তুমি ফিল করতে পারছো যে জোকটা আমাকে অ্যাটাক করেছেন, হি অর শি ইজ কন্টিনিউয়াসলি সাকিং ইউর ব্লাড, প্লিজ ডোন্ট পুল অফ হিম। দ্যাট মিন্স কখনোই কিন্তু জোকটাকে টেনে নিজের স্কিন থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করবে না, কারণ যে মুহূর্তে তুমি জোকটাকে টেনে ছাড়ানোর চেষ্টা করবে, জোক কিন্তু কী করছে, যে অ্যামাউন্ট অফ ব্লাডটা এনগালফ করেছে তোমার বডি থেকে, সেটা কিন্তু ইমিডিয়েটলি সেই তোমার বডিতে ওই পজিশনে ওই জায়গাতে ও বমি করে দিচ্ছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট ওর গাটসে বা ইন্টেস্টাইনে যে সমস্ত প্যারাসাইটসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তোমার বডিতে ইনফেক্ট হয়ে যেতে পারে। সো প্লিজ ওয়েট ফর দ্যাট, মানে ওয়েট করো কিছুক্ষণ, অটোমেটিক্যালি তুমি ছেড়ে দেবে, অর এলস ইউ ক্যান পুট a bit of salt over the just over the mouth of the leech, and he or she will automatically cut down or detach from your body. So this is the basic tricks for annelids, and these all are the really basic features of Annelida. So please remember these points for Annelida. After that, now I'm going to the largest invertebrate phylum. Those are arthropods. The smallest invertebrate phylum was Ctenophora, and the largest invertebrate phylum is Arthropoda. Now I am going to explain about the few important points of Arthropoda. Guys, arthropods. Why they are arthropods? Because they have arthroidal membrane in their body, so they are arthropods. And number one, and number two, why they are arthropods? Because their body has biramous jointed appendages. What is this arthroidal membrane? বাড়িতে যখন বড়রা কেউ বা বাবা বা নিচে যখন বাজারে যাও, চিংড়ি মাছ নিশ্চয়ই দেখেছো বা প্রন বা যে কোনো ককরোচ বা যে কোনো ইনসেক্টের গায়ে দেখবে একটা হার্ড কভারিং থাকে, সেই কভারিংটা যখন চিংড়ি মাছ খাওয়া হয় সেটা ফেলে দিতে হয়, সেই কভারিংটাই হচ্ছে আর্থ্রয়েডাল মেমব্রেন, হুইচ ইজ মেড অফ কাইটিন. দিস ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস অফ আর্থ্রোপোডস. নাম্বার টু, হাউ ইউ ডু ডিস্টিংগুইশ দ্যাট ফ্রম এক্সটার্নালি? Their body is divisible into three parts, that means head, thorax and abdomen. Okay, so this is the main important points. After that, they have hemocoel, as because they have open type of circulatory system, that means they doesn't have any blood vessels, so their blood remains in open condition within their body, within their hemocoel. That's why they are hemocoel. Hem means blood, or they have hemocyanin as a respiratory pigment, and cell means coelom, so their blood or hemocyanin remains open condition within their body. Okay, so number 3 points. Number 4 points is they are bilateral symmetrical, that means if you cut their body in the middle portion, you will get the same proportion from left and right. So this is the important points of arthropods. Okay, after that I can say that they have 3 parts in their body. Their body is divisible into 3 parts, head, thorax and abdomen, and each segments have numerous multiple segments or minor segments. Okay, so this is the main important points. After that I can say that they have unique type of excretory system. What is the name of this? They have unique type of, that means the name of this excretory system is Malpighian tubules. Okay, so Malpighian tubules, please remember these points by contrasting with the nearby phylum. That means Annelids এগুলো আছে, Annelids এর এই টাইপস, আর্থ্রোপোডসের এই টাইপস, তাই এগুলোকে মনে রাখার একটা ট্রিক্স বলে দিই। এগুলোকে মনে রাখার জন্য দুটো কলাম করতে হবে তোমাকে, বা ডিস্টিংগুইশিং ফিচার্স। কাছাকাছি রিলেটেড যে ফাইলামসগুলো বা পরপর আগে পরে যে ফাইলামসগুলোকে, সেগুলোকে করলে দেখবে কিছু কিছু মিল পাচ্ছ, কিছু কিছু অমিল পাচ্ছ বা ডিসিমিলারিটিস পাচ্ছ। অন দ্য বেসিস অফ সিমিলারিটিস অ্যান্ড ডিসিমিলারিটিস মেক আ কলাম অ্যান্ড রিমেম্বার দিস পয়েন্টস, অ্যান্ড ইট উইল হেল্পস ইউ more practically. So this is the points. After that I can say that suppose so they have Malpighian tubules as their excretory organ, or else I can say that about their respiratory organ. Their respiratory organ is sometimes trachea, bookgill, book-lung, or basic these points are, I can say that. So trachea, bookgill or book-lung. In case of cockroach, the respiratory organ is trachea. In case of suppose you can see that spider has book-lung, and some water aquatic insects, those are, they have bookgill. So this is their respiratory organ. What is the example of these arthropods? I already told you, arthropods by Arthropoda is the largest invertebrate phylum. So the example is very common. Suppose I can say that cockroach. What is the scientific name of cockroach? Very simple, Periplaneta americana. So try to choose very simple scientific name. As a result of that ki spelling mistake hobe na, and proper system e moneo rakha jabe. So arthropod is a cockroach is a Periplaneta americana. If you write prawn, please remember there is a difference between prawn and shrimp, that means bagda chingri or golda chingri.
that means prawn is a golda chingri, আর shrimp is the কি না বাগদা চিংড়ি. So what is the scientific name of golda chingri or prawn? The scientific name of golda chingri or prawn is Macrobacchium rosenbergi. And what is the scientific name of shrimp? That means they are brackish water fish. They are Peneus monodon. So Macrobacchium rosenbergi or Peneus monodon. Okay, and suppose if you can ask me, the question is what is the scientific name of bee belongs to the arthropods? They are Apis indica, as because I can say that the most common features are the bees which are commonly found in India, they are Apis indica. Okay, আর বলতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে আর যে কোনো যেমন ধরো as for example মাছির ক্ষেত্রে বলতে পারি Mus domestica. So housefly is Mus domestica, as because they are housefly, that's why they are domestica. Okay, so this is a basic example of arthropods. এবার একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন শেয়ার করে নিই. দের ইজ আ কানেক্টিং লিঙ্ক বিটুইন দ্য অ্যানিলিডস অ্যান্ড আর্থ্রোপড. দ্যাট মিনস একটা অ্যানিমাল আছে, একটা ইনভার্টিব্রেট অ্যানিমাল আছে যারা কানেক্টিং লিঙ্ক, দ্যাট মিনস দেয়ার বডি শোজ বোথ অ্যানিলিডস অ্যান্ড আর্থ্রোপড ক্যারেক্টার. This animal is Peripatus. This question is very much important for your short question. So Peripatus is the কানেক্টিং লিঙ্ক ইন বিটুইন দ্য অ্যানিলিডস অ্যান্ড আর্থ্রোপোডস. সো এরকম কিছু কানেক্টিং লিঙ্কের কথা বলতে আমি চেষ্টা করব বলার. এখানে একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়ে দিই. দের ইজ অ্যান ইনসেক্ট, একটা ইনসেক্ট আছে, একটা অদ্ভুত ইনসেক্ট আছে. এই ইনসেক্টটা কী হচ্ছে না, তোমার এই ইনসেক্টটা বেসিক্যালি তোমার যেমন ধরো প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজমসের ফুডস দরকার হয় টু সাস্টেন দেয়ার লাইফ, বাট এই ইনসেক্টটা প্রায় বলা যায় 6 থেকে 7 মাস কোনো খাবার না খেয়েও থাকতে পারে. সো এগুলোকে একটু রুরাল এরিয়াতে দেখতে পাবে. এই ইনসেক্টগুলোকে আমরা বলি বেলোস্টোমা এসপি. সো বেলোস্টোমা ইজ অ্যান ইনসেক্ট দোজ হু ডাজন্ট টেক ফুড ফর 6 to 7 months. So this is an unique features of arthropods or some unique animals, I can say that. Next I am going to the about the very last or before the last phylum is Mollusca. Why they are Mollusca? That means they are mollusk, that means soft body, they have soft body. Okay, so they have soft body, that's why they are Mollusca. Number 1 points. Number 2 points is their body is not divisible into head, thorax and abdomen. So যদি কোনো মোলাস্ককে দেখো বা যদি কোনো স্নেলকে দেখো, তার গায়ের যে হার্ড কভারিংটা ছাড়িয়ে কোনটা মাথা, কোনটা বডি, কোনটা লোয়ার পার্টস তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারবে না. সো দে হ্যাভ সফট আনসেগমেন্টেড বডি, এটা মাথায় রাখতে হবে. Number 2 points কি মনে রাখবো, they are triploblastic. I mean they also are triploblastic. They also have a coelom, they are coelomate and also bilaterally symmetrical. So you have to cut their body from middle, so you will get the same proportion. So this is important points. After that they have a hard covering in their body, as for example snail. This hard covering is made up of calcium carbonate. Okay, and in biological purpose the covering is known as mantle. So they have mantle membrane in their body. Okay, so but there is an exception also. এখানে কিছু এক্সেপশন আছে. অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি কি বলতে পারি না, শেললেস মোলাস্ক, 3টে মোলাস্কা আছে যাদের গায়ে কোনো শেল থাকে না, অর দে হ্যাভ ইন্টারনাল সেল. দে আর সেপিয়া, ললিগো অ্যান্ড অক্টোপাস. সেপিয়া ললিগো ইজ এ স্কুইড. ইউ ক্যান সি যদি কোনো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যাও সেখানে গেলে দেখতে পাবে তোমার ডিশ ডিলিশিয়াস ডিশ ইজ স্কুইড. সো সেপিয়া ললিগো অ্যান্ড অক্টোপাস ইজ অলসো অ্যান ডিলিশিয়াস ডিশ অলসো. সো sepia loligo and octopus, those who doesn't have any shell, though they are mollusk. This is an exception. After that I can say that they have dermomuscular foot. সো যখন কোনো তুমি দেখতে পাবে নর্মাল কোনো বেসিক কোনো ধরো কোনো স্নেলকে পাটা বাইরে বেরিয়ে থাকছে, বাট যেই তুমি বা কেউ ধরতে যাবে বা কেউ অ্যাটাক করতে যাবে তার সঙ্গে সঙ্গে ও কিন্তু নিজের বডিটাকে ঢুকিয়ে নেয় শেলের মধ্যে. সো দিস ফুট ইজ ডার্মোমাস্কুলার ফুট which is their locomotory organ. Okay, so their locomotory organ is that, and after that their excretory organ. Their excretory organ is nephridia. Okay, so nephridia is their excretory organ. Sometimes they have organ of Bogenus. That means the name of the scientist who discovered this organ is Bogenus. That's why the name of this organ is organ of Bogenus. Okay, so this is the important points. After that I can say that they have radula and osphradium. Radula and osphradium is their sense organ. Okay, so radula and osphradium, that means it doesn't have any nose or
here, but they have a sense organ. The organ name of the organ is radula and ostradium, and the last but not the least, they have statocyst. This statocyst helps to maintain the balance in the water in their body. So statocyst is their balancing organ. What is the example of this mollusca? I can say that suppose apple snail, that means Pila globosa. The scientific name of apple snail is Pila globosa is the scientific name of apple snail. Or else I can say that they are mostly aquatic or marine. Suppose octopus, I can say that octopus is Octopus vulgaris. So octopus, name of the scientific name is Octopus vulgaris or Pila globosa. So I have already told you, you have to remember the at least two animals and with their scientific name and common name also. So octopus is a phylum. So octopus is an example of that. And last but not the least, Echinodermata, the most advanced invertebrate phylum. Why they are most advanced, I will tell you. Before going that, I just forget that about to mention about the nervous system of mollusca. Molluscans has a cerebral ganglia, that means they doesn't have brain but they have cerebral ganglia. So their brain is going to develop after a few letters of the phylum. So they have cerebral ganglia, and arthropoda also have cerebral ganglion, but molluscan has some advanced stages of cerebral ganglions. And their, please remember, their nervous system, or they show torsion, that means their body coiled like a 8-like structure, symmetrically 8-like structure. যদি কোনো মোলাস্কান্সের শেলটা ছাড়িয়ে নেওয়ার পর দেখবে ওদের মাথার পোর্শনটা এরকম পেঁচিয়ে গেছে। ওয়াই? কারণ যে কোনো স্নেলসের ক্ষেত্রে দেখবে এরকম পেঁচিয়ে গেছে, বিকজ, বা অক্টোপাসের বডির এন্ড পোর্শনসগুলো দেখবে এরকম পেঁচিয়ে গেছে, বিকজ এটাকে বলা হয় টর্শন। তাদের অ্যাজ এ সিমেট্রিক্যাল একটা টর্শন, ওদের বডির অ্যান্টিরিয়র পোর্শনটা 8 শেপের একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে। সো দিস ইজ কল্ড টর্শন। ওকে, সো দিস ইউনিক ফিচার্স you can see in case of molluscans. So now Echinodermata, why they are Echinodermata? Because they have echinos, that means they have numerous কাঁটার মতো স্ট্রাকচার রয়েছে। This echinos helps to prevent from their prey, that means এই Echinodermataর গায়ে যে তোমার কাঁটার মতো অংশগুলো রয়েছে বা কাঁটার মতো পোর্শনসগুলো রয়েছে, এই পোর্শনসগুলো ওদেরকে কী করছে না, সেলফ ডিফেন্স প্রোভাইড করছে। সো দিস আর দেয়ার ডিফেন্সিভ অর্গান। সো দে হ্যাভ ইকাইনস অর নিউমারাস কাঁটার মতো স্ট্রাকচার। সো দে আর ইকাইনোডার্মাটা, নাম্বার 1 পয়েন্টস। নাম্বার 2, দে আর সিলোমেট ট্রিপ্লোব্লাস্টিক। সো আই ক্যান সে দ্যাট দে আর সিলোমেট ট্রিপ্লোব্লাস্টিক। আর হচ্ছে বাট what is the difference in between the Echinodermata and mollusca? Molluscans have a hard covering or calcium carbonate covering external portion of their body, but Echinoderms had this hard covering to their internal portion of their body. So please remember these points. Okay, আর I can যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে তোমাদের about the they are biradially symmetrical. So this is a difference point. So please remember, আমি একটু আগেই বলেছি ডিফারেন্স করে মনে রাখো। Molluscans are bilaterally symmetrical, but Echinoderms are biradially symmetrical. That means suppose imagine a figure of a starfish. একটা স্টারফিশকে তুমি যদি মাঝখান দিয়ে কাটো, you will not get the same proportion. So you have to cut it in this portion radially. So they are biradially symmetrical and they show pentaradial symmetry. Suppose starfish's body 5টা arms রয়েছে, so they are pentaradial symmetry. Most important features, they have water vascular system. এখানে আরেকটা জিনিস মনে করিয়ে দিই, ক্যানাল সিস্টেম কোথায় ছিল? দিস টু সিস্টেমস আর কোয়াইট ইকুয়াল। ক্যানাল সিস্টেম কিন্তু ছিল পরিফেরেন্সের, অ্যান্ড এখানে কিন্তু ওয়াটার ভাস্কুলার সিস্টেম কোথায় কাদের রয়েছে? ইকাইনোডার্মসের। দ্যাট মিন্স ওয়াটার গোজ ইন দেয়ার বডি উইথ দেয়ার ফুড, অ্যান্ড এক্সেস ওয়াটার গোজ আউট ফ্রম দেয়ার বডি অ্যান্ড দ্য ফুড রিমেন্স উইথ ইন দেয়ার বডি। আর একটা ইউনিক ফিচার্স বলে দিই, দিস ইকাইনোডার্মস হ্যাড ফিল্টার ফিডিং সিস্টেম। দ্যাট মিন্স ওদের মুখের মধ্যে আর মাউথে একটা ফিল্টার সিস্টেম রয়েছে। এই ফিল্টার সিস্টেমটার কাজ কি? এই ফিল্টার সিস্টেমটা যখন ওয়াটার ফ্লো করছে বা যখন জল ঢুকছে, ওয়াটার গোজ ইন দেয়ার বডি, জলের সঙ্গে কিন্তু নিউমারাস পার্টিকলস, স্যান্ড পার্টিকলস অর ডাস্ট পার্টিকলস অর নিউমারাস ইম্পিউরিটিস ক্যান এন্টার উইদিন দেয়ার বডি and with their food also. So what is their food? Their food is zooplankton, phytoplankton, some aquatic insects or some aquatic animals, small aquatic animals. So জলের সঙ্গে কিন্তু ওদের খাবারের সঙ্গে কিন্তু ওদের এই সমস্ত পার্টিকলসগুলো এন্টার করছে ওদের বডিতে, বাট অ্যাজ বিকজ দে হ্যাভ ফিল্টার ইন দেয়ার বডি, ওই পার্টিকলসগুলো আটকে যাচ্ছে অ্যান্ড ফুডসটা ওদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে চলে যাচ্ছে, এক্সেসটা বেরিয়ে যাচ্ছে। সো দিস হেল্পস। সো দে হ্যাভ ফিল্টার ফিডার অর they have filter feeding system. Please remember these points. আর কি বলতে পারি? আর যেটা বলবো, দেন they have suppose they have two portion। আর একটু বলে দিই,
ফ্রন্ট পোর্শন দ্যাট মিনস ওদের বডির সামনের পোর্শনটাকে, যদি একটা স্টারফিশকে ইমাজিন করো, স্টারফিশের সামনের পোর্শনটা, অ্যান্টিরিয়র পোর্শনটাকে বলে ওরাল অ্যান্ড পস্টেরিয়র পোর্শনটাকে বলে অ্যাবোরাল। সো দে হ্যাভ টু সাইডস, ওরাল অ্যান্ড অ্যাবোরাল। আর যদি স্টারফিশকে ভালো করে দেখো, মাঝখানে একটা গ্রুভ দেখতে পাবে। দিস গ্রুভ ইজ কল অ্যাম্বিউল্যাক্রাল গ্রুভ। দ্যাট মিনস মাঝখানে একটা গোল, 5টা আর্ম চারদিকে বেরিয়ে গেছে, ওই গোলটাকে বলা হয় অ্যাম্বিউল্যাক্রাল গ্রুভ। Okay, so this is the important points of mollusca, Echinodermata. What is the examples of Echinodermata? Starfish. Starfish, what is the name of this scientific name of starfish? You can say that Asterias rubens. So Asterias, or I can say that sea cucumber, Cucumaria sp. So these two are examples are Echinodermata. So this is the basic distinguishing features. Now আর একটু বলবো যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স নলেজ একটু দিয়ে দিই। তাহলে এখানের পড়ার প্যাটার্নটা বুঝতে পারলে প্রত্যেকটা ফাইলাম থেকে মেন ইম্পর্টেন্ট ফিচার্সগুলো মনে রাখতে হচ্ছে উইথ দ্যাট এক্সাম্পলস, অ্যান্ড ফর শর্ট কোয়েশ্চেন দ্য মেন ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স। সো প্লিজ রিমেম্বার দিস পয়েন্টস, মেক আ কলাম অর মেক আ ডিস্টিংগুইশিং ফিচার, ডিস্টিংগুইশ করে করে মনে রাখো। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল পরিফেরার সাথে নিডারিয়ান, দে আর ক্লোজ রিলেটেড। টিনোফোরার সাথে দ্যাট মিনস প্ল্যাটিহেলমিন্থিস, অ্যাসকেলমিন্থিস, প্ল্যাটিহেলমিন্থিস ইজ আ কমন, দে হ্যাভ মেইনলি কমন ফিচার্স। এই দুটো এক্সাম্পল করতে পারো। অ্যানালিডদের সাথে আর্থ্রোপোডসের ডিস্টিংগুইশিং ফিচার্স করে মনে রাখতে পারো। মোলাস্কাদের সাথে Echinodermata ডিস্টিংগুইশ ফিচার্স করে মনে রাখতে পারো। সো ওর বডিতে এটা আছে, ওর বডিতে এটা নেই, ওর বডিতে এটা আছে, ইনস্টিড অফ দ্যাট দেয়ার বডি দে হ্যাভ দ্যাট। সো এইভাবে আমরা মনে রাখবো এই ফিচার্সগুলোকে। এবার আমরা কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন শেয়ার করে নেব এই ইনভার্টিব্রেট ফাইলামে ফর ইউর নলেজ অ্যান্ড ফর শর্ট কোয়েশ্চেন ইন ইউর এক্সাম। সো চলে যাই সেই এক্সট্রা ইনফরমেশনসগুলোতে। সো গাইজ, এক্সট্রা ইনফরমেশন বলতে যেটা বলবো, লার্ভাল স্টেজগুলো বলে দিই, যেগুলো বইতে খুব একটা থাকে না বা তোমরা এনসিআরটিতেও পাবে না। এই কোন ফাইলামের কোন লার্ভাল স্টেজ। সো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল টিনোফোরান্স, প্লিজ নোট ডাউন, টিনোফোরান্স হ্যাভ দ্য লার্ভাল স্টেজ, দ্য নেম অফ দ্য লার্ভাল স্টেজ ইজ সাইডিপিড লার্ভা। Okay, for Platyhelminthes, I can say that suppose if you are considering several larval stages are there, but Platyhelminthes er khetre jodi fasciole hepatica bolo, so they have Miracidium larva. Okay, for Ascalmenthes, if you are considering Ascaris, so they have Rhabditiform larva. Okay, or in case of Annelids, Annelids er je larval stage সেটা নাম হচ্ছে Trochophore larva. So Annelids have Trochophore larva. Now I am going to tell you about the larval stages of arthropods, or I can say that arthropods have several larval stages, just like Veliger larva, Glochidium larva. Okay, so Veliger and Glochidium are arthropods larva. In case of mollusca, they also have Veliger or Glochidium larva or Trochophore larva also. Okay, so in case of Echinodermata, they have 3 kinds of larva: bipinnaria larva, Doliolaria larva. I can say that these 2 important larval stages, bipinnaria larva and Doliolaria larva. And next I am going to tell you about the organ. There is an organ, the name of the organ is Aristotle lantern, or I am repeating, Aristotle lantern. That means the animal looks like a Aristotle lantern, or the animal looks like a lantern. That's why they are Aristotle lantern, or the name of the discovery was Aristotle. So the animal is Echinus sp. Echinus or sea urchin. Sea urchin যেটা হচ্ছে sea urchin এর একটা অন্য নাম বা another name is Aristotle lantern. Please remember these points. So this is a basic important points about the invertebrates. So today I have just completed the invertebrates. So those who have any questions, please share with me or please ask me, and please note down these important points we have to remember. So though this is a boring chapter, but I think it will help you immensely, and I think boring চ্যাপ্টারটা তোমাদের কাছে কিছুটা ইন্টারেস্টিং ওয়েতে আমি তোমাদের কাছে ইনফরমেটিভ বেসডে দিতে পারলাম, আর কিছু ট্রিক্স শেয়ার করলাম যে ট্রিক্সগুলোকে এইভাবে মাথায় রাখবে। সো ডিস্টিংগুইশিং ফিচার্স করে এগুলোকে মনে রাখো। আর যেটা বলবো, কিছু বেসিক ইনফরমেশনস তোমাদের আমি দিয়ে দিই। এক্সট্রা ইনফরমেশন যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে অ্যানালিডসের ক্ষেত্রে বলি একটা কিছু ইনফরমেশন। এভরি ক্লাসে চেষ্টা করব কিছু ইম্পর্টেন্ট ইউনিক ইনফরমেশন শেয়ার করার। সো অ্যানালিডসের ক্ষেত্রে যেটা বলবো, অ্যানালিডস হ্যাজ ক্লাইটেলাম. That means I have already told you their body is divisible into several segments. So clitellum কি হচ্ছে না, bodied 14 segments, 15 segments and number 16 segments. These 3 segments combine together to form clitellum. This clitellum, what is the function of this clitellum? This clitellum helps to form a membrane outside of their ovum. So this clitellum helps to protect their ovum. So this is important features. And I can also say that annelids has a chloragogen cell. Okay, so they have a chloragogen cell. What is the function of this chloragogen cell? This chloragogen cells in their excretion.
Okay, so this is the important features or some extra informations about the annelids. So এই চ্যাপ্টারটা মনে রাখার একটা ইম্পর্টেন্ট বলে দিলাম ট্রিক্স যে এগুলোকে ডিস্টিংগুইশিং ফিচার্স আর ডিফারেন্স করে করে মনে রাখো, ক্লোজলি রিলেটেড হয়ে, তাহলে কিন্তু বেটার হবে। সো এই হচ্ছে ইনভার্টিব্রেটস সম্পর্কে বা ইনভার্টিব্রেটস নিয়ে ডিটেলস ইনফরমেশন। সো যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে প্লিজ শেয়ার উইথ মি, অফকোর্স আই উইল ট্রাই টু আনসার ইউ আর আই উইল এক্সপ্লেন ইউ মোর methodically. So this is a basic important features, and next class e amra vertebrates je niye jabo, so about the worlds of vertebrates. So this is the animal kingdom or invertebrates, so please remember these points for invertebrates also. Thank you.